Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, el miércoles 2 de marzo de 2022. Me llamo Luciana Viegas, soy asesora de Asuntos Públicos en la UPS. Contamos, como todas las semanas, con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés, y podrán hacer preguntas también utilizando a través del botón Q y A. Hemos recibido ya preguntas de los periodistas. Muchas gracias a los que nos enviaron las preguntas con antelación. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les actualizará sobre la situación de COVID-19 en las Américas y hablará también sobre el impacto de la pandemia en las mujeres. Acompañan la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Sylvain Aldhigieri, gerente de incidente para COVID-19 en las Américas. Paso la palabra ahora a la directora, la doctora Etienne, para su discurso de apertura. Dr. Etienne, please. Thank you very much, and good morning. Let me thank you for joining today's press briefing. Over the last week, close to 1.5 million new cases of COVID-19 were reported, showing a decline of 32% as compared to the previous week. Countries reported 24,650 deaths, a drop of 10% overall. The decreasing trend in cases was generally consistent throughout the Americas, although 4 countries reported an increase in COVID-19 cases this week. These signals show that we are still going through a fluid situation in the pandemic. Although deaths overall decreased in the region, 10 countries in the Americas still continue to show an increase. In Central America, deaths rose by nearly 16% this week compared to the previous week. In terms of hospitalizations, only 3 of the 35 countries and territories that have data available reported an increase over the previous week, and 2 countries reported increases in ICU admissions. This week, I want to highlight the impact of the COVID-19 crisis on women and girls, especially because we are observing International Women's Day on March 8th. Across the Americas, we've seen the pandemic place the most vulnerable at greatest risk. In a region that is rife with inequality, women have once again been disproportionately affected. Many women had to take on more at home as primary caregivers and are still struggling to resume their careers. As countries enacted lockdowns to slow the spread of the virus, there was a spike in violence against women. During these periods, calls to domestic violence hotlines soared by 40% in some countries. Of course, COVID also had a significant impact on women's health. As the vast majority of our health workforce, women were at the front lines caring for COVID patients and putting themselves at risk. It is no surprise, therefore, that they accounted for 72% of all COVID cases among health professionals. And even though women are slightly less likely to develop severe disease than men, some studies show that women of ethnic minorities, such as Afro-descendants and indigenous women, as well as migrants, are often at greater risk due to the overlap of gender and social factors. That is why it's so important that countries track and share disaggregated data by gender and ethnicity. Data from across the region has made it very clear that COVID had a staggering impact on maternal mortality.
disruptions to prenatal services, and lack of access to timely care led to more expectant women dying across our region. There was a large increase in mortality among pregnant women in the United States, beginning in August of 2021, after the Delta variant had become predominant. The highest number of cases were among Hispanic and white non-Hispanic women. Pregnant women are also among those most vulnerable to COVID-19 due to changes in their immune system, which can put them at risk for severe disease. Over the past 2 years, more than 365,000 cases of COVID-19 have been reported in pregnant women in the Americas, and sadly, over 3,000 of them died. PAHO has just completed a study tracking COVID deaths among pregnant women across 8 countries in the Americas. We found that 1 in 3 women who required critical care did not access it in time, and over 90% of 447 pregnant women in the study were already experiencing life-threatening symptoms when admitted to the hospital. Nearly 77% delivered their babies prematurely, and nearly 60% of these children were born with low birth weight. And this can lead and influence a child's lifelong health. This is a tragedy, especially now that we have safe and effective vaccines. Even though most countries in the region recommend the vaccination of pregnant women, their uptake of COVID-19 vaccines is still very low. Furthermore, while in some places young women remain unvaccinated, in Latin America and the Caribbean, unmet family planning needs among adolescents is about 25%. This underscores the need for the health empowerment of women and girls. We must prioritize women to ensure that they are shielded from the worst of the pandemic. We need programs that address the most vulnerable groups, such as minority women, who are too often left behind. We must ensure our health workers are vaccinated so that those on the front lines are protected. Every woman of reproductive age, including those that are already pregnant or who are breastfeeding, should have access to vaccines. Most countries have already prioritized pregnant women for vaccines. It is critical that health workers talk to expectant mothers about the importance of getting vaccinated to protect them and their babies from this virus. Additionally, countries must ramp up access to the health services that women depend on. Routine checkups, family planning services, and pregnancy-related care are life-saving services that should remain open now more than ever. Post-rape care has been particularly disrupted by the pandemic. It is unacceptable that women who have been raped do not get the care and support that they need, including preventive health care related to HIV and other STIs, sexual and reproductive and mental health care. We must quickly make up for the missed appointments and the care that has been delayed during the worst phases of the pandemic. The future well-being of our women and girls depends on us investing to improve access to essential care. Let's not forget that women must be part of the pandemic recovery and beyond. Across the Americas, women make up only 30% of the experts shaping national COVID strategies. Yet, over 70% of our frontline health workers are women. Female leadership is key to ensure that women have a say
in not only how we come out of this pandemic, but on how we better prepare for the next crisis. And most importantly, on how we ensure health and well-being for all. Thank you. Thank you very much, Dr. Etienne. We start with a follow-up question to the director on the topic of vaccines for pregnant women. The question is from Liliana Cabrera Vera from Argentinian radio La Cien Sonidos. Her question is, as for pregnant women, what recommendations do you have for the third doses that can be applied? And from what month of pregnancy should you start vaccinating? Dr. Etienne. So let me thank Liliana from Argentina for that question. Let me begin by pointing out again how important it is to vaccinate pregnant women. Women with COVID-19 during pregnancy are more likely to experience preterm birth and stillbirth as compared to women without COVID-19 during pregnancy. And also, as I said earlier, they might be more likely to have other complications of pregnancy. SAGE and our Technical Advisory Group on Vaccines, our TAG, recommends that all pregnant and breastfeeding women receive the COVID-19 vaccine. COVID-19 morbidity and mortality rates among pregnant women are significantly higher in the Americas as compared to other WHO regions, indicating that the benefits of vaccination far outweigh the risks. Where SARS-CoV-2 transmission is limited, pregnant women should be vaccinated after their first trimester. Pregnant adolescents should be encouraged to receive the vaccine. In updated guidance from the SAGE group, pregnant women, regardless of risk level, are included as part of, and let me quote, part of the groups with comorbidities or health states that are determined to be at significantly higher risk of severe disease or death. So yes, our pregnant women should receive vaccination, their full course of vaccination, first dose, second dose, and booster as is necessary for each and specific for each vaccine. And it is imperative that they do because that has significant high yields on the health of the mother and on the health of the child. Thanks. Thank you very much, Dr. Etienne. Pasamos a una pregunta sobre el personal de la salud. Joaquín Tinoco, de la Agencia Mexiquense de Noticias, pregunta, hablan sobre proteger al médico. ¿Cuántos médicos o enfermeras han fallecido hasta el momento en el continente? Doctor Ugarte. Gracias por esa pregunta, Joaquín. El personal de salud, es decir, todos los trabajadores de salud a todos los niveles, pero particularmente aquellos que han recibido pacientes con sintomatología compatible con COVID-19, han sido la prioridad de la protección de todos los países durante la pandemia. En las fases iniciales, como sabemos, este grupo de trabajadores fue uno de los más afectados desde el punto de vista de casos, pero también de fallecimientos. En el transcurso de los meses, el incremento de la protección, tanto por equipos de protección personal, otros mecanismos de control de infecciones en los servicios de salud, pero también la vacunación, ha reducido el número de fallecidos y de casos en los últimos meses, pero con la aparición de las variantes y la reducción de la inmunidad por algunas de las vacunas, entonces todavía seguimos viendo casos y fallecidos en personal de salud. De tal manera que la protección de ese grupo es muy importante. El último balance regional que tenemos es de más de 2.5 millones de casos en personal de salud y más de 13.000 fallecidos. Esto es un número muy significativo, particularmente para algunos de los países donde el grupo de personal de salud que falleció ha sido muy significativo, principalmente en los hospitales y por supuesto también en los primeros niveles de atención. De tal manera que los países siguen teniendo una prioridad para el personal de salud, sigue siendo uno de los grupos que debemos proteger más
porque la pandemia todavía está entre nosotros y en la medida que aparezcan más variantes, necesitaremos reforzar la vacunación, reforzar las medidas de protección a todos, pero particularmente a aquellos que están salvando nuestras vidas. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una segunda pregunta desde México. Manuel Lino, Eje Central, pregunta: ¿se están tomando medidas en la región para combatir el long COVID? ¿Y en qué países? Doctor Aldhigieri. Gracias por esta pregunta. Me va a dar la oportunidad para recordar al público el marco que estamos utilizando para trabajar y los avances en nuestro conocimiento de la enfermedad. Todas las variantes del virus SARS-CoV-2, incluida la variante Omicron, pueden causar enfermedad severa o crítica y producir lo que llamamos la condición post-COVID. La condición posterior a la COVID-19 se refiere de manera colectiva a la constelación de síntomas a largo plazo que algunas personas experimentan después de haber tenido la COVID-19. Si bien la mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 se recuperan por completo, algunas personas desarrollan una variedad de efectos a mediano y largo plazo, como fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva. Lo que quiero decir con disfunción cognitiva es, por ejemplo, confusión, olvido o falta de concentración o falta de claridad mental. Algunas personas también experimentan efectos psicológicos como parte de la condición posterior a la COVID-19. Esos síntomas pueden persistir desde su enfermedad inicial o desarrollarse después de su recuperación de la fase aguda y pueden aparecer y desaparecer o recaer con el tiempo. Esos síntomas pueden tener un impacto en el funcionamiento diario de la persona y pueden también fluctuar con el tiempo. Entonces es difícil predecir cuánto tiempo durará la condición posterior a la COVID-19 para un paciente determinado. Y todavía hay mucho que aprender sobre la condición posterior a la COVID-19, pero las investigaciones actuales muestran que los pacientes pueden experimentar síntomas persistentes durante semanas o meses después de la fase aguda de la COVID-19. Y en este contexto, los servicios de salud se han organizado y han incorporado día a día los nuevos conocimientos y de forma diversa en cada país. No hay un enfoque similar. Y con el objetivo de manejar a los pacientes de manera integral y basándose en los síntomas, en las condiciones médicas y psiquiátricas subyacentes, también tomando en cuenta las situaciones personales y sociales y, por supuesto, definiendo los objetivos de su tratamiento. Me permite recordar que la mejor manera de protegerse contra la condición post-COVID es haciendo todo lo posible para evitar infectarse con el virus COVID-19 y disminuir sus complicaciones. Eso parece obvio, pero eso incluye vacunarse y seguir todavía las numerosas medidas de distanciamiento y de salud pública que pueden reducir la posibilidad de infectarse y propagar el virus SARS-CoV-2. Como lo dijo el doctor Ugarte en su intervención previa, el virus todavía está con nosotros, está todavía en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Agradezco su atención sobre esos puntos. Gracias. Gracias, doctor Aldhigieri.
Pasamos a una pregunta desde Canadá en inglés. Nicholas Pescode from, sorry if I mispronounce your name, from Czech News in Victoria, British Columbia in Canada asks, the teachers union here in BC, British Columbia is urging the provincial government to install HEPA filters and upgrade ventilation systems in schools. Are HEPA filters an effective tool to halt the spread of COVID-19 in smaller indoor settings such as schools? Nicholas also asks if government should be doing more to communicate clearly that COVID-19 is indeed spread through the air. Dr. Ugarte? Yeah, thank you, Nicholas, for those questions. We know that the filter devices, the air filtration devices and air cleaning devices are not useful per se if there are no other measures in place, particularly because the mode of transmission of the virus is still more from person to person in closed environments, and particularly when they are unprotected, even if they are asymptomatic. So when those measures are not in place, no air filter device will reduce the transmission, particularly in those settings. So that's the first point. The second point is that yes, air cleaning and ventilation devices will reduce the number of pollutants and contaminants, but also in some occasions particulates, particles that may contain viruses. So in that regards, looking at all the type of air filtration devices, HEPA standard devices will reduce more the transmission of the virus, will capture those particles when they are passing through these filters. So when we are looking to implement mitigation measures, as I said, the most important part is to reduce the transmission from person to person and to reduce the transmission on touching surfaces that other persons may touch frequently and may be contaminated, although that route of transmission is less risky than the other one. And of course, also in closed environments, when we are without masks, for example, in restaurants or in small places with poor ventilation, some of those droplets can be inhaled, and small particles can be inhaled by the persons who are in that location without protection. That is also another recommendation for restaurants and even schools, that when we have community transmission and we have a high level of cases that have been reported in certain locations, we have to use our masks properly at schools or at restaurants and others. And even the recommendation in restaurants is to use the mask whenever we are not eating or drinking. So to reduce the possibility of us getting infected for this virus or any other respiratory viruses. So it is a long run, but those measures have been proven to be useful. And again, the HEPA or HEPA devices, filters, are useful only if they are applied with other protection mechanisms. Oh, thank you. Thank you, Dr. Ugarte. Pasamos ahora a las preguntas de los países más específicas. Empezamos con una pregunta desde Guatemala. Ana Lucia Ola González, de Prensa Libre, pregunta, ¿se continuará este año con la entrega de vacunas contra COVID-19 a través del mecanismo COVAX? En el caso específico de Guatemala, ¿cuántas más hacen falta por entregar y en qué tiempo el país podría recibir más dosis? Y pregunta también si estas entregas contemplan dosis para niños entre los 5 y 11 años. Doctor Barbosa. Gracias, Ana Lúcia, por la pregunta. Sim, Ana Lúcia, Guatemala vai continuar a receber vacunas por meio do mecanismo COVAX. Guatemala é um dos 10 países que são países apoiados em la região, ou seja, que estão a receber as vacunas sem necessidade de pagar.
Esses 10 países já prepararam seus planos de demanda para o ano 2022, com o apoio da OPS. Revisamos os planos, coordenamos com os países e já enviamos todos os planos para o ano 2022, incluindo a necessidade de vacuna para niños para o Secretariado do Mecanismo COVAX. Guatemala ha recebido, até o momento, 4.900.000 doses de vacunas por intermédio do mecanismo COVAX. Temos ao redor de 274.000 doses de vacuna Pfizer, que o processo de aquisição já está em negociação com o produtor, com o país para envio. E Guatemala também tem mais 1 milhão de doses de vacuna Pfizer, que vai receber em 3 envios, em maio, em junho e no mês de julho. Assim que vai seguir a receber as vacunas, Guatemala. Seguro que sempre temos que conversar com o país para saber sua capacidade de absorção das vacunas, para que pueda receber as vacunas que efetivamente necessita e começar a vacunar de maneira imediata. Graças. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde el Caribe. Kevin Feldman, Senior Reporter at The Guardian Media in Trinidad and Tobago. 2 questions. The first for Dr. Aldhigieri. Trinidad and Tobago and some other countries saw reductions in cases and deaths compared to January. Is this because Omicron may be less severe than Delta and Gamma variants and is now the dominant strain in the region? Dr. Aldhigieri. Yes, thank you for this first part of the questions from Trinidad and Tobago. So I'd like to give you a perspective from regional and after the Caribbean region. In the Americas, the incidence of COVID-19 continues to decline for a 6th consecutive week, with nearly 1.5 million new cases reported during the last week. It's a decline of 32% compared to the previous week. This decreasing trend was observed across all sub-regions of the Americas. Now, in the Caribbean region, during the last week, weekly cases have decreased by 28% and deaths have decreased by 25% compared to the previous week. However, I'd like to add that the number of weekly deaths remains elevated in some countries of the Caribbean, like Jamaica and Trinidad and Tobago, when you analyze these numbers in the context of the entire pandemic timeline. Now, regarding Omicron and the situation of Omicron, the SARS-CoV-2 variant of concern, Omicron, has now been detected in 49 countries and territories of the region as of today. Omicron is predominant in all PAHO countries, with the BA1 and BA11 sublineages identified in more than 98% of the characterized samples, the samples that were sequenced by reference laboratories. This includes the Caribbean, where most countries are reporting predominantly Omicron, including, during the last days, reports from the Bahamas and Guyana. But it's important to note that Omicron had and still has a toll on the Caribbean people. Please take into account that even Omicron might be less severe, particularly in vaccinated persons or individuals that have recovered from a previous infection. The infection with the Omicron variant might still be severe in unvaccinated individuals and people belonging to risk groups, including people with immunosuppression. As an example, people living with a transplant organ. So I hope I have answered this first question of our colleague from the Guardian in Trinidad. Thank you. Thank you, Dr. Aldhigieri. Kevin has a second question. Trinidad and Tobago concluded carnival activities yesterday, whereby participants had to be vaccinated, but were sometimes maskless.
and there was not always social distancing. Should there be a cause for concern, or can the country continue planning similar activities carded for August 2022? Dr. Ugarte? Yes, thank you for this additional question, because it follows very well with Dr. Sylvain Aldhigieri's response regarding the reduction of cases, that it brings us some comfort, and we feel that it is less risky not to implement the protective measures. And we have to recall that as the question also says, the public health regulations are still in place, but many persons have chosen to ignore them, particularly during the Carnival. So the public health measures need to be in place still, because there is still some additional risks that the Carnival may have posed. It is too soon to know what is the impact of the Carnival, because it is just a few days. We know that the number of cases begin to increase in 1 or 2 weeks, and the number of deaths in the next 2 weeks. So it is extremely important, particularly after the Carnival, that the persons comply with the public health regulations. And this is a recommendation that is based on the experience, on what we've seen in many other occasions, in many other countries, and also in Trinidad and Tobago, when the reduction of the protective measures were implemented. And in this case, the national authorities are looking and are assessing the situation. They even requested a specific study on which are, for example, the impact of the treatments and the measures, and those are also additional evidence that is available for the people in Trinidad and Tobago particularly. So I would say that in this case, we need to be cautious. We need to be looking at any symptoms. And if you, in Trinidad and Tobago, you feel that you have a symptom, or you were in contact with a person with symptoms without protection, you should implement quarantine or report to the health care workers and get tested, because as soon as you get tested, we can prevent the spikes or some surges and even larger restrictions that may come after the number of cases and deaths are going up. Thank you. Thank you, Dr. Ugarte. Pasamos a una pregunta desde México. Melina Ochoa, de 1TV en la Ciudad de México, pregunta dos partes. Su pregunta, la primera: la Secretaría de Salud de México informó que la mitad del país presenta días consecutivos, 2 a 3 días, sin defunciones por COVID. Además, el mes de marzo inició en la 5ª semana de descenso en casos activos y hospitalizaciones. La OPS ve esta reducción en defunciones y casos activos en México, y México puede pensar en relajar las medidas sanitarias contra COVID antes estas drásticas reducciones. Doctor Aldhigieri, la primera parte. Sí, por supuesto. Y gracias por la pregunta de 1TV. Efectivamente, esas últimas 5 semanas en México se observa una reducción continua de los casos de COVID-19. Entre finales de enero y finales de febrero, la baja fue semana por semana de menos 9%, menos 16%, menos 36%, menos 13%, incluyendo menos 23% durante la última semana. También se está observando la misma tendencia con una reducción de las defunciones semanales, con un desfasaje, una diferencia de tiempo de 2 a 3 semanas comparando con los nuevos casos. El número de casos activos también cayó a 39,000 casos activos, una diferencia de menos 32% en una semana. Y la mitad de las entidades federativas de México están con un semáforo de riesgo epidémico de nivel bajo, quiero decir de color verde, según los criterios de la Secretaría de Salud a nivel federal. Sin embargo, la pandemia no termina, y dado la inestabilidad de la situación internacional,
se recomienda mantener las medidas preventivas no farmacológicas en el país y fomentar la vacunación. Espero haber respondido a esa primera parte de la pregunta de UNOTV. Gracias, doctor Aldhigieri. Merino pregunta también la segunda parte. En la madrugada del martes arribaron a México 14 millones de dosis del mecanismo COVAX. Las 4 millones de dosis restantes, ¿cuándo se enviarán? Y si hay programados otros envíos de COVAX. Doctor Barbosa. Gracias, Melina, por la pregunta. Sí, las 14 millones de dosis ya llegaron a México. Tenemos entonces pendiente los otros 4 millones que deben llegar entre hoy y mañana. Las primeras partes, 2 millones, y los otros 2 millones deben llegar hasta sábado. Estamos en comunicación con la Secretaría de Salud de México para informar exactamente el horario, el vuelo para llegar, pero la OPS va a entregar todas las vacunas hasta el final de esta semana. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La próxima pregunta también desde México, Javier Hernández García, Telesur. Pregunta, ¿cuándo en los resultados de una PCR aparecen trazas del virus, esta persona puede contagiar? Y pregunta también qué evidencias existen de que la carga viral cuantificable sea factor de riesgo para que esa persona pueda contagiar a otra. Doctor Aldhigieri. Gracias por esa pregunta muy técnica. Tenemos bastante información disponible en los protocolos y guías técnicas publicados en nuestra página web pública. Cuanto a la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, PCR, es una metodología altamente sensible que permite la detección del material genético viral aún en cantidades muy bajas. Sin embargo, se ha demostrado que en algunos pacientes, después de haberse recuperado completamente, se puede detectar trazas de RNA en los límites de detección de la técnica, lo que puede indicar una cantidad muy baja de virus o incluso ausencia de partículas virales infecciosas, por lo cual la posibilidad de infectar a otra persona es muy baja en esa situación. Si bien la carga viral es un factor crítico para la infección, no se puede descartar la posibilidad de transmisión aún con cargas virales bajas, ya que otros factores como la distancia física, el tipo de contacto y el estado inmunológico son determinantes para la transmisión de persona a persona. Por eso, más allá de realizar una cuantificación de la carga viral, mantener el uso apropiado de las medidas de control no farmacológicas y la vacunación, siguen siendo la manera más eficiente de disminuir la transmisión. Espero haber respondido a esa pregunta muy técnica y otra vez quiero mencionar que tenemos bastante información científica disponible en nuestra página web. Gracias. Gracias, doctor Aldhigieri. Pasamos a una pregunta desde Nicaragua. Gabriela Solorzano, de Canal 12, pregunta, ¿la OPS tiene calendarizado algún nuevo envío de vacunas para Nicaragua? Y también pregunta si Nicaragua notificó a qué grupo etario le aplicó la Sinopharm, la vacuna Sinopharm. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, Gabriela. Nicaragua es uno de los países apoyados por el mecanismo, los países AMC por su acrónimo en inglés. Guatemala no es. Yo creo que hice aquí cuando hablé de Guatemala, todos los números de dosis están correctos, pero Guatemala no es uno de los 10. Nicaragua sí, es uno de los 10. Ya conversamos con Nicaragua, apresentamos nuestras recomendaciones para su plan de demanda del año 2022 y eso ya se envió para el mecanismo COVAX. Hasta el momento, Nicaragua ha recibido 5.193.000 dosis del mecanismo. Va a recibir todavía en el primer semestre
657.000 doses adicionais de vacuna de Pfizer. Nicarágua, até o dia 23 de fevereiro, reporta uma cobertura de 62% com esquema de 2 doses. Assim que estamos trabalhando com o Ministério de Saúde de Nicarágua para ampliar o acesso em las áreas que têm mais dificuldade de acesso à vacunação. E temos, com os dados que temos até o momento, temos uma boa expectativa de que Nicarágua vai alcançar a meta de 70% de esquema completo até o mês de junho. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Costa Rica. Jason Ureña, periodista de crhoy.com. Pregunta: en Costa Rica, las autoridades sanitarias aplicaron un levantamiento importante en las medidas que reducen la movilidad, sí, y ya se habla de una posible transición de la pandemia a la endemia. ¿Está de acuerdo la OPS con esa posición o lo ven muy temprano aún? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana y Jason, por estas preguntas. Hemos dicho en varias ocasiones que las medidas de salud pública para reducir la transmisión, el número de casos y también el número de fallecidos son muy importantes y han demostrado su utilidad durante todo el curso de esta pandemia. Hemos dicho también que es necesario ajustar esas medidas conforme la revisión en cada país o en cada área subnacional se encuentre dependiendo de los niveles de transmisión, de la ocupación de los servicios de salud, de los nuevos casos reportados y también, por supuesto, del número de fallecidos que se presentan. Al mismo tiempo, es necesario revisar cuál es el impacto a la economía y a todos los demás sectores que son también afectados indirectamente por la pandemia. En ese sentido, observando que en Costa Rica el número de nuevos casos es bajo, que también estamos observando que la hospitalización, digamos, de casos de COVID ha disminuido, aunque debido a una medida especial del Instituto Costarricense del Seguro Social, también se internan casos relacionados a COVID. Entonces, este número de hospitalizaciones hay que observarla desde el punto de vista de los casos confirmados de COVID. Y por otro lado, el número de fallecidos que también ha disminuido significativamente. Las camas de cuidados intensivos, de terapia intensiva, también tienen niveles muy bajos. Y la cobertura de vacunación completa es alrededor del 75% de la población. De tal manera que los ajustes que hace cada país están relacionados con ese contexto. Y consideramos que Costa Rica ha tenido y tiene y ha tenido una excelente capacidad de vigilancia y de monitoreo de la situación, y estoy seguro que estas medidas que se están implementando tendrán una evaluación correcta y podrán luego ajustar esas medidas reduciendo las restricciones o poniendo otra vez en marcha algunas restricciones como aquellas, por ejemplo, en el tránsito vehicular u otros, que es importante implementarlas, porque con estas medidas creo que Costa Rica reconoce que seguimos en pandemia, que todavía esta pandemia va para largo, pero al mismo tiempo es necesario implementar las medidas para poder recuperar la actividad de todos los otros sectores y también la economía del país. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta desde Perú sobre la cuarta dosis de vacuna, y también recibimos una similar desde Bahamas, Eyewitness News, pero voy a leer la pregunta de Gerson Collave, El Comercio Perú. Gerson pregunta: en el Perú se inició la aplicación de la cuarta dosis en personas inmunosuprimidas, pero aún tenemos un porcentaje de población sin terminar el esquema. ¿Cuál es la posición de la OPS? ¿Sería mejor enfocar los esfuerzos en llegar a aquellos que aún no se vacunan? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, la estrategia de vacunación de cada país tiene que tomar en cuenta cómo está la disponibilidad de vacunas que tiene, cómo está la cobertura,
como está a cobertura em cada um dos grupos prioritários. Vamos a recordar que a vacuna, o primeiro objetivo da vacuna é salvar vidas. Por isso, a recomendação que todos os países adotaram foi começar com os adultos maiores, as pessoas que têm enfermidades crônicas, as pessoas que têm o sistema imunológico comprometido e assim por delante hasta alcançar a todos que puedan beneficiar-se da vacuna. Há uma recomendação muito limitada hoje de quarta dose que hace a OMS, que é solamente para as pessoas que tomaram as 2 doses iniciais com as vacunas de Sinovac, Sinopharm ou Sinovac. Essas pessoas, se têm uma indicação de receber um booster, por exemplo, as pessoas imunocomprometidas, essas pessoas se devem oferecer a quarta dose. Para as outras vacunas, o grupo assessor de expertos em imunização da OMS, o grupo assessor, técnico assessor de vacunas da OPS, estão a revisar de maneira contínua todas as evidências. O que sabemos hoje é que o esquema completo, incluso com a terceira dose para as pessoas que necessitam, é capaz de proteger para formas graves, para a hospitalização e para as mortes, mesmo com a variante Ômicron. Então, o que estamos recomendando é que cada país, de acordo com o acesso que tem, com a disponibilidade de vacuna e com a cobertura que já foi alcançada, que revise bem as estratégias para alcançar a mais alta cobertura possível com a terceira dose, onde está recomendado, e com a quarta dose para esse grupo muito específico. De toda maneira, é importante que as pessoas possam acompanhar as recomendações de seus ministérios de saúde, porque todos os ministérios têm os grupos assessores de vacunação que fazem a revisão e estão a fazer as recomendações para o Ministério adotar as estratégias. Muitas graças. Gracias, doctor Barbosa. Estamos llegando al final del tiempo que tenemos para hoy. Recibimos muchas preguntas sobre el tema de la salud mental, como Manuel Lino, de Eje Central en México, y terminamos la sesión con una pregunta para la directora, Dr. Etienne, a final question for you on mental health. Can you tell us about this new WHO scientific brief on mental health and the COVID pandemic? What does that say about the impact of COVID-19 on people's mental health? So let me thank you for what is a very important question. As you know, mental health was already a serious problem in the Americas, a problem as far as access is concerned, a problem as treatment, a problem in terms of the support, social support for these individuals. And it has only grown with the pandemic. So our new scientific brief that was based on global burden of disease data shows some early evidence of the pandemic's impact on mental health. In the first year of the COVID-19 pandemic, global prevalence of anxiety and depression increased by more than 25%. The greatest increase in depression and anxiety were found in places that were highly affected by COVID-19, where infection was high and movement was restricted. And it's interesting to note that females were more affected than males, and younger people, especially those aged 20 to 24 years, were more affected than older adults. People with pre-existing mental disorders, particularly severe mental disorders such as psychosis or bipolar disorder, when infected with COVID-19, they had a higher risk of COVID-19 related hospitalization, severe illness, and death. The increase in the prevalence of mental health problems has coincided with severe disruptions to mental health services, leaving some really huge gaps in care for those who need it most. We are especially focused on the impact on our healthcare workers, who really have suffered unprecedented burdens
in caring for people with COVID-19, and in many cases, not being able to save them. And while at the same time, taking care of households and dealing with the fear of infecting their families. The scientific brief found that exhaustion in healthcare workers, loneliness, and a positive COVID-19 diagnosis increase the risk of suicidal thoughts. By the end of 2021, more care was becoming available than in the previous year, but today, still too many people remain unable to get the care and support that they need for both pre-existing, but also for new mental health conditions. So we really need to prioritize mental health care and to ensure that the patients who already had pre-existing mental conditions are taken care of by opening up our primary health care services to them, ensuring that they are on medication, but also we need to address and be vigilant for the emergence of new mental health conditions in many of the persons who have to deal with this unprecedented crisis. So with those words, let me thank you for being here with us again. And we thank you that our peoples in the Americas will begin to embrace this really a new time when we can see decreases in active cases, but also that we can continue to be vigilant and to adhere to common sense public health measures, and also to be vaccinated. Thank you so very much again. Thank you very much, Dr. Etienne, for those final words. Llegamos ahora al final de nuestra sesión. Quedamos, claro, atentos a preguntas de seguimiento que pueden enviarlas a nuestro correo electrónico mediateam@paho.org. Y claro, pueden encontrar más información en nuestra página web. Creo que mi colega Sebastián ya compartió el enlace donde pueden encontrar más información sobre los envíos de vacunas y los casos. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.